안녕하십니까. 김상준입니다. Good afternoon. My name is Kim Sang-jun. 여러분은 여가 시간에 무엇을 하시나요? What do you do when you have free time? 운동, Exercise? 등산, Or climbing mountains? Or watching movie? 다양한 Reading 방법으로 books? 여러분들은 In 여가 various 시간을 보내고 ways, 있으리라 생각합니다. I believe that you spend your 저는 주로 여행을 time. 합니다. And I do travel. 그래서 저는 오늘 관광에 대해서 이 So, 문자에서 보시는 듯한 Today, as you can see in the 파트를 contents, divided by 6, 관광에 대한 얘기를 여러분과 I'm going 공유하고자 to talk about the tourism 합니다. industry. 한국 관광의 And in 산업에서의 particular, 중요성은 the importance of 국가 경제 the 성장과 Korean 일자리 industry, 창출에서 tourism 중요한 industry, 역할을 하며 is important in creating jobs 외국인 and 관광 national 얘기를 growth. 통해 관광 And 수익이 through 증대하고 the 숙박과 foreign 식업, tourists, 교통, 쇼핑 we can have more profits and revenues and accommodation, food and beverage, transportation and shopping. Many industries are growing together, in particular, Korean contents-related tourism 국가 브랜드를 강화하고 해외 can 시장에서의 strengthen 경쟁력을 national 높여주고 standing and our competitiveness in overseas 지역 경제를 market. 활성화하고 It also revitalized 지방의 local 고유한 economy 문화와 자원을 and 활용한 지속 가능한 the 발전을 unique 촉진합니다. culture and resources in the locals are utilized for sustainable development. 국가의 In particular, 균형 있는 economic 발전을 values 유도하는 can 성장 lead 모델이기도 합니다. to the balanced development. 한류 관광은 The 한국의 K-wave 문화 tourism 산업을 통한 경제적 사회적 효과를 can 증대시키는 중요한 promote 요소이며 the economic and social values of the Korean culture 전 industry. 세계 관광객을 And 유입하고 also, we can attract 그리고 MZ tourists 세대의 한국 방문에 over 동기를 the world, and it 증가시켜주고 can strengthen the motivation of the millennium and generation 효과들은 of visiting Korea. 통해서도 And these 그 effects 모든 are 효과와 proven by the 증거들이 existing 이 researches. 확인되고 있으며 또한 경제적 효과와 더불어서 그것이 And not 검증되고 only 있습니다. the economic profits, we have seen many benefits. 물리적 제약 And 해소의 중요성을 들 수 있는데 we also think of the 관광에서의 importance 물리적 제약은 of resolving physical 모양으로 constraint in 접근의 tourism 어려움, industry. 교통수단의 한계, There are many 목적지까지의 physical 이동 거리와 시간, constraints, 지형 including 및 기후 조건 등을 들 수가 transportation, 있습니다. topography, distance, 특히 이런 소외된 and time. 계층을 통해서 And in particular, 이 물리적 the marginalized. 여건을 해소하지 못하는 그런 if we will not 많은 resolve 현상들이 these 있습니다. limitations, there are many 이는 challenges. 정보의 제공과 접근성을 개선시킴으로써 And by 모든 부분을 improving 해소할 수 있는 것들이 있습니다. accessibility and transportation, it can be solved. 기반으로 한 가상 And 갤러리를 these 활용함으로써 challenges 가능하다고 can be solved by using AI-based virtual gallery platform. 한류 관광의 활성화를 극대화시키는 Culture and 플랫폼을 이용함으로써 art industry can be revitalized by the virtual platform, and this is my proposal. 가상 갤러리는 The K-아트, K-팝, virtual K-드라마, gallery K-뷰티, K-패션, includes KR, K-pop, K-beauty, K-fashion, K-traditional, 한류를 중심으로 culture. 실감형 문화 콘텐츠가 적용된 가상 And 공간의 this 플랫폼을 is a 구축하여 platform with the immersive experiences and relevant technologies. And web-based 시스템의 구현과 technology and its visualization, 콘텐츠를 3D 및 인터랙티브 형식으로 and it 제공함으로써 can use the 3D and interactive 가상현실로 form 재현하며 technology to represent Korean unique culture. So it can provide the user tailor-made tourism course and recommended services. So it can also increase the expectation of tourists. 예를 들면 한류 So for 스타와의 가상 instance, 미팅, we can say that virtual fan meeting with Hallyu Korean stars or virtual tour of popular drama filming 그런 locations. 형식을 통해서 So through this virtual tourism, 한국 it 방문에 can 관심이 있는 전 increase 세계인들의 motivation
of tourists 이를 통하여 visiting 경제 활성화, Korea, 특히 지역 경제 and it can also 활성화를 통하여 contribute 관광 to 산업 the 활성화에 promotion of the 기여할 수 tourism industry 있습니다. and also the local economy. 이러한 문화와 관광의 소외계층에 대해서도 And 저희들은 주목할 필요가 있습니다. we should take 공간적, 경제적 notice on the 연결이 marginalized from 문화생활, culture and industry. Due 공연이나 to spatial and 감상, economic 관광 conditions, 함께 there 얘기할 are 때 classes 소외된 that 계층들이 cannot enjoy the 이들은 cultural activities 지역 격차 아니면 고령화, due 장애, to local gap or aging or disabilities are the AI 기반 가상 reasons behind these limitations. 모든 By 사람에게 using AI-based virtual gallery platform, it can provide opportunities, equal opportunities for all, and I believe that it can resolve the physical limitations. 이러한 참 멋진 이 세상에 공유할 수 있는데 So 이 소외계층에 있는 이런 분들도 이 시간에 even 저희들과 those 같이 marginalized 공유할 수 있어야 함을 can 재촉하고 share the 있습니다. same experiences and opportunities as ours. 그것을 가능하게 해주는 To AI 기반 make it 가상 갤러리 possible, 플랫폼의 구체적인 AI-based 활성화에 virtual 대해서 gallery 말씀드리겠습니다. should be utilized, and I AI 기반 will 가상 give 갤러리를 you some 이용한 examples. 유니버설 투어리즘의 실현입니다. One of them is universal tourism. 장애인, 노약자, 임산부, People with disability, the elderly, pregnant women can all accessible to 이 가상 갤러리를 tourism 통해서 through this tool. 소외계층에 있는 물리적 And 접근이 even 어려운 those 환경에 있는 marginalized and living in the remote areas can have access 접근이 어려운 관광지를 to 집에서도 체험할 수 tourist 있는 sites, and they 모든 can 사람이 즐길 수 있는 have experiences of tourism at their homes so that all people can enjoy the inclusive tourism environment. And I'd like to suggest 5 concrete recommendations. First is increase in accessibility using virtual tour. AI-based virtual gallery make people go beyond the physical limitations and experience tourism site. And second is customized tourism information provision. The AI can provide the tailor-made tourism information for the users, such as the sites that can wheelchair accessible or the faster or efficient way to visit tourist destinations. So all these examples are the examples of showing the tailor-made information. And third is multimedia explanation. So people with hearing impairment, the subtitle and text are provided, and people with visual impairment, they can receive audio guide. And most of all, going beyond virtual gallery, we have to make them visit tourist sites. So we strengthen and we devise connected programs with the real tourist sites. So beforehand, we analyze the accessibility so that people can visit the sites and plan the visits. And the language cannot be a barrier. Using the virtual gallery function, the real-time translation functions are provided, so people with different languages can visit and obtain tourism information. And all this inclusive, and I sum up the 6 expected outcome and expectation, not only the economic growth and benefits creation, but job creation and local economy revitalization and enhancing the national image and cultural exchanges and sustainable development, environmental protection, and it can also create new industry and innovation
and it can strengthen exchanges and friendship between countries and regions by increasing exchanges. 테크 아트의 And 세계화에 I think that 이바지할 수 있음을 확신합니다. it can contribute the realization of tech art. 그리고 그 목표를 향해서 And to that goal, 여러분과 제가 같이 함께하는 이 순간이 행복합니다. I think that this moment is very meaningful and I find it pleasant. Thank you very much.